Hello students, welcome to VTU Guru. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ BME303 Material Science and Engineering ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾಡೆಲ್ ವೈಸ್ ಇದೆ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಕಂಪೇರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ಡಿಫೈನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, define crystal lattice, unit cell, coordination number, planar atomic density and atomic packing factor, calculate atomic packing factor for UFCC unit cell, BCC unit cell, explain crystal imperfections and classify them, explain grain boundary and twin boundary defects with sketches, explain plastic deformation by slip and twinning with neat sketches, explain edge and screw dislocation with diagram, explain Bragg's law with suitable diagram, explain crystal structure with unit cell, sketch and edge length relation, numerical on atomic radius, density, lattice parameter for BCC or UCC metals. So students, numerical problems ಅಂತ ಬಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ 2, ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ Hume-Rothery rules for formation solid solution, explain substitutional and interstitial solid solution with examples, draw and explain NiCu binary phase diagram, explain eutectic system where metals are completely soluble in liquid state, partially or insoluble in solid state, draw iron carbon equilibrium diagram and label phases, explain invariant reactions, explain Lever rule and Gibbs phase rule with example, numerical problem on binary phase diagram construction. Next, model 3, explain mechanism of solidification in metals, explain normalizing heat treatment process with sketch, explain annealing, normalizing, hardening, tempering and nitriding, draw and explain TTT diagram for eutectoid steel, explain microstructures obtained at different cooling rates using TTT diagram, explain ASU tempering and Mott tempering process, explain flame hardening process with sketch, explain age hardening of AlCu alloys, explain Jominy and quench test with neat sketch, explain strain hardening and solid solution hardening, define hardenability and discuss factors affecting hardenability, explain nucleation, homogeneous and heterogeneous and derive expression for critical radius. Next, model 4, explain powder metallurgy process with neat flow chart and applications, explain powder production techniques, atomization, mechanical methods, explain functions of lubricants and binders in powder metallurgy, explain characteristics and applications of metal powders, explain physical vapor deposition process with neat sketch, explain chemical vapor deposition process with neat sketch, explain surface coating techniques and classify them, write advantages and disadvantages of surface coating, surface engineering, explain high velocity oxyfuel coating process, explain thermal spray coating with sketch. Next, model 5, last module, classify engineering materials with examples, explain properties, composition and applications of low carbon steel, medium carbon steel, high carbon steel, explain types of cast iron with properties and applications, explain alloying metals in steel and their influence, define composite materials, classify composites, explain metal matrix composites and ceramic matrix composites. Okay students, explain fabrications of MCC using the stair casting process, explain hand lay up process for composites, explain filament winding process with sketch, explain bag molding process, explain material selection process and factors affecting material selection, explain ash by material selection charts, explain evolution of engineering materials using block diagram, explain process of obtaining material data, explain copper alloys classification, properties and applications, explain fiber reinforced plastics, fiber and matrix materials. Okay students, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು 5 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೆ 58 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಅದರಿಂದ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವನ್ನಾದರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.